So, das Waiting ist wohl over. Gehe ich mal fast von aus. Bitwig 6 ist da. Und es wird spannend. Oh. Noch ein bisschen was vorbereiten. So. Hello, hello, hello. Today I'm streaming multi-language. So this is the website, and this is my old Bitwig, and I downloaded it already to see. Not that it doesn't download what I want to. And now I'm closing it and installing Bitwig. Multisprach-Streaming. Hello, Carsten. I hope it's okay if I talk a little bit German, English gibberish. So install it, then put in the serial number. Let's have a look. Big step improving core function. I like Bitwig on Linux because I'm convinced of Linux. So one reason I like Bitwig, because it's running natively very good on Linux, and as far as I got the information from the developer, from one of the developers, it runs best on Linux. But this information is about, let me say, some month old. Maybe something changed or a little bit longer. So I don't know about all these ARM computers and everything, but Linux is superior with all the audio routing things. For example, this, I can route everything to everything, audio, MIDI, video. And this is really, really cool. So let us look at it. I'm just taking a little overview over the website, and I opened as well the changelog, and the changelog could be much more interesting. This looks very interesting. And this is a video, and it's private. So Bitwig didn't have released everything, but they released Bitwig-Studio. So I'm using, it's called Tuxedo OS. This is kind of Ubuntu and KDE Neon, a mixture of this. I'm using this Tuxedo because there's a German company called Tuxedo. They manufacturing computers, notebooks, and everything. I have one of them, and they have a distro for their computers, but I use it for my other computers as well because it's very lightweight and yeah, very good. So just use it. Yeah, maybe Arch Linux is not that complicated, but it gives you far more possibilities and such.
And yeah, try Tuxedo. It's like Kubuntu, only with all those snap packages I don't like. And with KDE Neon, it has always it's close to the latest releases of KDE, and I'm a KDE user over 25 years. So yeah. So let's have a look here. Gestures making editing quicker, really nice. Clicking on a line will draw new panes as usual. Really near as lets you quickly move up and down. Nice. We will have a look at it. New automation behaviors offers new possibility inspired by a way of our operators. Add live to notes. A new spread features for variation. Nice. Really nice. Sounds really cool. When it applied to an automation point, gives until the next point is reached, and curvature for segments can now be controlled in the inspector. Okay. Improved tools also make automation smoother. When you draw freehand with a pencil tool, it upgrades algorithm that will translate your gesture into a clean, simple curve. Oh, nice. I wished for that for a long time. And the brand new spray can tool paints a series of held points at the current grid interval because techno. That's the best reason, because techno. I like that. Introducing automation clips. Oh, perfect. Oh, that's great. I don't know if you hear that. No. Same approach for automation. Alt-clicking beneath a note or audio clip creates a matching automation clip. Edits to the parent clip will also affect matching automation clips. If you want automation to be treated separately, just edit those clips directly or enable the global automation lock in the transport area. Speaking of familiar workflows, the clip launcher works similarly, triggering everything with a parent clip. And you can directly trigger automation clips to find new ideas. Really nice. I like automation clips. If they just put automation clips on that, finally, fine for automation me. clips are interchangeable with BW curve files for our MSEG type devices. So the Curves browser offers both file types. Nice. And dragging an automation clip onto a device or grid editor will load a segments envelope. What? Didn't get that. And dragging an automation clip onto a device or grid editor will load a segment. Yes, I hope for that. And it could be vice versa as well. Familiar workflows, fully integrated. Nice, it did some little things here. Now in Bitwig-Studio. Nice. So, and all that you see the grid lines through the clips is nice. Okay. Automation clips brings the timeline what your BB curves. Yeah, nice. We saw that already. Clip aliases repeat after me. Okay, so sequencing music instead of duplicating a clip across a track by dragging it as an alias. Ooh, I think FL Studio had this, and I thought it would be nice. You could do some really nice things here, and now here it is.
Music is based on structure and form. Some patterns loop immediately and others come back later. Clip aliases let you share content, or patterns, between different clips on the same track. This can work for note clips, audio clips, or automation clips. Creating an alias clip is as simple as dragging with a different modifier. And it's the best voice from Bitwig for tutorials. This voice is really the best. Once multiple clips share the same pattern, editing any clip effectively changes all of them. Nice. From the inspector panel, you can see how many clips use the same pattern. Oh, nice. The pattern chooser lets you swap out this clip's contents, and it also offers a shortcut to 2 functions. When this clip needs to go its own way, Make Unique removes it from the group. Nice. And if you have clips with identical content, Merge Duplicate Patterns will make them aliases. Nice. Musically thinking, forward-focused. Clip aliases, now in Bitwig-Studio. Really nice. I don't hope I get a copyright strike for the videos. I didn't thought about that. Guide your notes with key signature. Okay, alongside tempo signature, there's no key signature. Help your guide to work. Maybe I shouldn't run just looking in it. See, everybody's hoping for. Okay, where do you click on that? Where's the mouse? Somewhere up there. Where is it? Ah, over here in the upper part. Okay. And then the colors could be a little bit more visible. This is very darkish. You can see, but it would make more sense if you could mark that in a different ways, but maybe they do. Ah, see, they do. Nice. Okay. Oh, like a visual notification that you're wrong. Now you can just draw in all the key and the spray function here. It's the tool, the mouse tool menu over here instead of above, okay? New key filter plus. Okay. I'm just repeating, okay, okay. Okay, and there are some, you can see the scale you used. And since this is Bitwig, project modulators can put control right where you want. Nice. I think a lot of people will like that, all that. I'm not so in theming, so I don't care normally. Except it's very ugly or very uncomfortable to use, but I like the old theme. It's very clear and everything. I don't like too many colors popping out everywhere and too many windows and stuff.
now in Bitwig-Studio. Okay. Sharper looks for a smoother flow. Okay, yeah, it looks very sharp. And there seem to be some more things to where you can note things down. How to zoom option. Okay. They did some location of that will be interesting what happens there, because a lot of time I clicked on a MIDI track and the editor opens up. I didn't saw the notes. I had to click twice or three times that the notes zoomed in the viewport. So hopefully this is changed as well. Editors that give you more. So what's the deal here? Expression editing is now more powerful. I hope so. Micro pitch curves were always shown on top of notes, but now gain, pressure, and other can be edited directly on the notes. Really nice. Sometimes that were a little bit Bitwig's launcher and arranger contain clips. Selecting a No, I clip didn't want makes to. it editable in the detail editor panel below. I like a this view normal here audio too. clip opens the waveform editor. I like this which is with for doing Ableton. edits and fades. They had it above, Enable the but expression overlay mode by clicking or pressing X. Audio events get an X-ray look, so these event-level automations like I'm stretch not so markers familiar with take focus. FL Studio, so I only know Right-click some or things long from press there. on the overlay button to switch to another expression. This is the gain. Now I'm interested if what they did When to the a other note clip is expressions. selected, the piano roll editor usually pops up. Any expression can be shown in the lower area, including static ones like velocity. Velocity, okay. Interested in all the others By except the gain. default, pitch curves are displayed on their notes. And the expression overlay mode allows any continuous expression to be shown and edited in great. place. When a note clip is triggering a drum machine or a see. similar plugin, the drum or hybrid editor loads first. And in this they editor, expression overlay is available for both simple and continuous expressions. Lanes will fit the screen as possible, but you can also drag to resize them. oh nice. Finally, when an automation clip is selected, it will open the automation editor. Great. Editing tools are available on the top right edge of both the detail editor panel and the arranger. Right-clicking any tool palette shows their names and key commands. It's now on the right side instead on the upper left side. Okay. For example, I skip a little bit through that because I think you all will watch that for yourself. I'm just searching for something. you can drag the knife tool to slice multiple objects, and then release That's 5 good. to keep working with your previously selected. Alt dragging with notes even allows you to paint a sequence and tidy things up. I'm searching for something. Several audio clips are selected, each is shown in its own lane. With the Oh. track context, nearby clips can also be seen, In the clip whereas the context. clip context will only show your selection. Oh, that's And cool. you can It's a even little bend bit like time with the comping, editor but setting to align better. lanes by clip. there's some really. This is A big. note, that clip becomes the target for new notes. Showing audio and note lanes right. I'm curious to open Settings. Bitwig, so that's can why I'm have some skipping a little bit. Overviews and on and on. Bitwig-Studio brings more pretty improvements, large and small, in addition to spray can. A new audio tool lets you directly preview any track or clip.
that's nice. And when working with notes, there's a new step input tool for quick intuitive entry. It even supports multi-note input. Okay. With the drawing notes, clip pencil can show grid models using by scale, shifting scale steps, accessing global root key, and pitch class availability. So this was the website, and this is the changelog. So, but I won't go through the changelog before not opening Bitwig. So this is the first start of Bitwig. Let's have a look. Yeah, different. Okay, this is different. Okay, I did it. I set it very dark, so maybe I should. Come on. I put it back a little bit lighter. Grid timeline background. Just put everything on standard. So I can see it on standard. Okay. Bit more edgy, but I like it. Smoother. Everything's a little bit smoother here. Here the different minor major things. Can you hear something? Yeah, okay. That looks cool. Just do a little bit decrease scaling. No, the other one. Always the other way around. Okay, putting in a track. Nice. Okay. This is the change from key to drum editor, piano roll editor, drum editor. Then what is that? Show audio and background. Okay. Oh, nice. Yeah, that's good. Snap to key. This is nice. And expression overlay. Here are the expressions. Toggle automation lane on and off. Nice. Then this is snap to grid or time snapping. Audition notes. And these are all the other things. Ah, okay. Now they have the grid here, triplet, but still no dotted. Smaller grid, larger grid. Adaptive grid. Don't understand. Or is there somewhere dotted and I don't know because I don't know that dotted means that. But dotted would be really nice. And here, oh, nice. You can do that. Dark grid. Okay, nice. Grid intensity. You don't like it. Insert channel 1, colors by notes, all the other stuff. Pointer, spray, knife, eraser. Spray is now 4, and we have step input tool as well. Step input tool. And step input goes for, let me see, for the grid you're used to, I think so. If you say quarter notes,
No, this is the length of the notes. 16ths. And if I change the grid, you can't see that. That's no dark grid. Just delete everything. Using that, this is the grid now. And if I change the grid size, it just makes longer notes. This is nice. This is nice. Jannis. Okay. But we should go with that here. Start with that here. So we can maybe a little bit. I think this is still okay for the stream. Alias clips. So just do alias clips and what is it? Make unique, mute. This is a clip or is it an alias clip? If I do this, I have a loop. It feels as well more lightweight. On this one, can I just say this is warp related automation as clip? Okay, there are a lot of things. This is a really big update. So now I changed it to alias clips. And if I change here something, I should change the input. Okay, these are the same, and these I could match to these two. Ah, okay. Then I could make unique maybe, I don't know. I have to change something. No, it doesn't work. Mute, consolidate, maybe in this here. Here is make unique, but I can't use it here, so there's still a bug. Doesn't work, but it works. And this one. Okay. But still, really nice function. So, alias clips. Note audio automation clips as reference a pattern on a track. So, as long as there are no automations, I can't open the automation. Add automation lane. Now I have an automation. They changed it. They changed it. That's nice. That you have this separate window. So let me just have a look. Maybe it's still there. No, now you have just one automation instead of these separate views on automation. I think that's a good idea. So let me try. Don't know if that works. Spray. Okay, that's cool. That's cool too. It feels far better, and go in there, make it bigger. Sorry, that was my fault.
And oh, now the bug has gone to the automation as well. I can't double click and make it straight again. Doesn't work anymore. It worked in the last version, then it stopped working for segments. Come on. Segments. Let me have a look. Maybe it works here. No. I do that. Double click. No, doesn't work. That should work. Okay. Then there was something. What is that? Hallo Alex. Right click, loop selected. Okay. Hi Soundfly. Yeah, I'm completely overwhelmed. There's so much, and I think the next 2 weeks there you can't expect any new music because everybody is figuring out how things are working. Oh, they changed it as well. This is great. If you want to go like this way. So it's always a pain in the, you know. Feels much more easy to do something. This is really big update. Clips that use simple alias clips. I want to make that unique again. And how does that work with the automation clips that I could use this automation as a clip? Maybe I should have watched or read the... No, this is the web. Maybe I closed the website. So, automation clips when using pattern, it's called... That use the same patterns are alias clips. When clip using pattern is added, the pattern changer is used beside the clip name, color inspector, pattern chooser, showing each pattern. This is what we have here, this thingy. Now I have 3 independent clips, okay? Because I just take this one and make it with this as a pattern. But the automation remains the same. And if I would copy and paste this here, okay, I have it again. And I think one of those is then the part where I could omit pasting. No, these are the grid lines. I'm just searching. What is that? Oh, the big. I'm just searching for the option from the last version where you can decouple the clip from the automation. And this is it that? No, this is snapping to the grid. And I think this is follow the grid or something, yeah. Pointer, global lock, large clip. Hallo Dafu.
Grid intensity, time snapping, snap relative, original, snap blah, adaptive grip. Where is this option to decouple the automation from the clip? Is it here somewhere? Don't see it. But I like this one. This is great. I missed it a little bit from Ableton. This view, Ableton has it above over here. And here you see the grid resolution. This is okay. Okay, let's look ahead. Switching a clip to different pattern simply switches out of content being played back. Switching a clip to a different pattern. Okay, while the content color clip names are shared, other parameters such as clip start length, looping, and more remain independent. Oh, that's important, yeah. So if let's go here, do that. Did I like this and do that? Yeah, okay. So I have the same. And tonight in the evening, I will be at 8 o'clock with Stephan Bobinger in the Synthesizer Studio Berlin, and we will both have a look on Bitwig in his environment. And maybe you want to join. So from now on in 7 hours or so. But I won't be 7 hours here online. We'll just have a first look on it. Unique clips are the only ones using the particular pattern. Okay, you can paste to create a unique clip. Control V, or paste as alias, Control Alt V. Ah, nice. So if I have this one, Control C to copy, and then Control Alt V to make an alias of it. That's nice. Similarly, Control dragging, Control or Alt tracking on Mangojazz will copy a clip, or Alt drag, Command drag on Mangojazz, copy as alias. So I take this one, Alt drag is an alias. Okay. Make this green, nice. And it's really much more sharper. You can duplicate, Control D to create unique, or duplicate as alias, Control Alt D. Perfect. If I do now on this one, this is already an alias. I get a unique, and if I then Control Alt, I have a Control Alt D. There's a keystroke, a hotkey, a shortcut, Control Alt D. Duplicate as alias, slice to drum machine. I kill that. Control Alt D, and then it's a alias clip. Nice. So when capturing a launcher performance into Arranger, alias clips can be written to the Arranger with the record to Arranger as alias clips options. Okay. I have to go deep in that to check that out, why and how this is useful. Pinned in the window via the thumb tech icon. This one? No, automation mode on, thumb tech icon. Pre-roll. Don't know what that means. But this is nice.
Okay. There's also merge duplicate patterns for project function. Okay. Merge duplicate function are great for opening previous projects, immediately taking advantage of alias clips, working on your normal copy duplicated way, and then linking duplicated material, and so on. I'm interested on the and so on. Automation clips, record, edit. This was something. Exactly. And no music, no sleep and no music, just figuring out how things work. But I like the new style. I really like that. Even I'm not so GUI oriented, but I like that. I'm not normally I don't expect something. Could put some music on while doing stuff. Let's go on here so I can use that here. Clips will follow. So, okay, record, edit, and create automation in meaningful musical blocks. Use familiar clip workflow on automation, including content scaling, stretching from function or mouse interaction. Clips will follow the parent node. So, but how can I create automation clips? How can I do that? Maybe selecting it. I select that and consolidate. No, set object start, object end. Wrap as automation clip. Yeah. Okay, that's my. Sorry. Wrong. Okay, I have to select it and then group it. Let me look if it works like that too. Should work. Wrap as automation clip. There's no automation in there. And try this one. Wrap. Okay, there's an automation. And can I now... so I can stretch it. Holding down Alt, and now I can stretch the automation. That's nice. And another thing, I reported to Bitwig, I think 3 years ago or so, that you can reverse automation. Let's see if that works. Edit or clip reverse. Yes, it works again. Nice. I waited for that feature because sometimes it just drawing an automation and then you want to have it reverse. Not that often, but sometimes that happens, and this is really nice. So I could just use, can move it, can duplicate it with Alt. What can I do with Alt? Don't know. It's, with Alt, it's an alias automation. That's good. And I really love that you can move things around and all points are following. Okay, nice. So grouping. They could have written that above somewhere. By enabling cloud, just clips will follow the parent node audio boundaries while editing, but you can freely edit the automation clips at any time to make them independent. This follow behavior can be broken globally by enabling global automation lock in the transport beside the restore automation control. I think this is the thing.
Exactly. Why? It shouldn't destroy it. Should it? I don't know. But this is the icon we had before down here to separate the automation from the clip. Okay, found. So it's an air button for individual lanes. Select an automation lane, enabling automation log in its inspector. Okay. The automation lane, automation log. Nice. Could be separate. And this is what? Ah, this is the amount of automation. Also nice. I think so. Or is it? Must be the amount of automation. No, this is just... I could use this to do something here. I think I activated the tool where I can't put things in there. I should be able to. So now make unique does work. Didn't work before. Okay. Maybe it's too psycho. Simply select easy. We had that. Easily adjust node audio clips automation loops to use different length. Nice. In the range you are free to use track automation or automation clips. Nice. To turn track automation beneath an audio clip of the same length. I'll click the lane above or below to make a matching automation clip for all lanes. You can either Shift Alt click in any automation lane to make a matching. Shift Alt click. Okay. We try that. Maybe Shift Alt click. Ah, in here above. There's this little thingy here. Shady thingy. But oh, now it works for both. Okay, works for both. Shift Alt double click. Then I have for all. Okay.
to make a matching for all lanes. Yeah, okay, shift all. And for one lane, click any automation top level clip and then choose Rob. Yeah, I did that already. If I shift click, alt click is only one. Alt click is only one. Okay, alt click one and shift alt click for all automation lanes. Nice. I'm already happy with this update. We can stop. Turn time selection of a track automation into automation clips. Use time warp as automation clip function with this map to Control G. We had that already. To turn a arranger automation clip into a track automation clip, clip flatten as automation. Really nice. We always need some things. No, didn't want to delete that. Flatten as automation, Control Shift G. So just Control G is making. Okay, let's take this one. Control G is making something, and Shift Control G is removing it again. Flatten it to normal automation. Preferences are available for how a range automation is recorded in different contexts in the dashboard under Settings, Recording, Arranger, Parameter Recording. Settings, Recording, Arrangement, Parameter Recording. When node recording node, create automation clip. When audio recording, create automation clip. When writing automation, create track automation. Yeah, I think I want that like that. Stop. Exactly. Automation clips on the clip launcher will follow the parent node. Okay. Triggering a node audio launcher clip includes via next will also launch its automation clips. Okay. I expected that. So here this is the filter frequency. This should be an automation clip. It feels far better. Alt like this. But please, Bitwig, give me back my Alt double click on the curve so I can get straight curves again instead of deleting everything like this, making new thingies like that. Could be better, but yeah, I'm happy. When launcher automation clips are below normal, empty normal slots play available, empty for slot string, all automation clips. For scene launchers, for empty node audio that have a stop button, a normal clip slot automation clip below will fire. Okay, an empty node slot. I see. For empty audio slots do not have a stop button, automation clips below will not fire on scene launch. This is interesting. Lately I don't use the whole scene and clip launching a lot, but this is very nice. Temporary action like alt and trigger of clips or scenes will take each playing clip's position on takeover and accordingly return on release. Nice. Track stop messages will apply to its automation lanes too. Automation clips can be saved to your library. Nice. This was this one. Save launcher clip to library. Automation can be saved to your library. Automation can be found alongside behavior curve files. Both can be loaded as automation clips by either dragging them into a clip lane slot from browser panel. So if I want to automation clip, okay. Here it looked like it's just the whole clip. And here I can clip to library, okay. Maybe it would be good to
have context like save automation clip. If you know it's good, but if you don't know, you start searching where can I save my automation clips. Nice. Can be loaded. Clicking plus in an empty automation clip slot loads the visual curve browser. Nice. So, okay. If I now save something, save to, let's say this is a live stream. Maybe not. This description. Okay, and if I take that now, can I see automation here? Nice. This is great. Dragging an automation clip from the current project into devices modular panel loads the shape into segments envelope or alt track to curve. This is nice too. So I just take this, then I have a segments, another, or alt track, then I have a curves. Perfect. And it would be really nice. It looks like I can. Alt something. So let me have a look. Now I'm interested. I just take this one. Did Bitwig saw my last stream? I think so, or one of my last streams. I love it. The same tracking automation from current work. You can also use alias clips to link automation patterns across an automation lane, both on the arranger in various launcher slots. An automation clip can be used as an arranger unit, loading alias clips as a performance. What I did not get, can I what is it, 9 to 9? Then I have alias automation clips. Yeah, I like this aliasing. Aliasing is cool in music production. A selection group so that one click select a point that can be edited together. etc. etc. Automation editing. It goes on. There are new ways to access automation. A new automation mode is available in the arranger. This mode keeps the current track layout of the arranger timeline and then transforms their clip to an X-ray style and overlays one automation onto each tracks. Oh, each track. I think I like that. Enable disable it either by clicking the Build automation mode button up to the launcher and arranger toggles. This one. I see. Now I have, this is nice. And here I can change it then. Oh, this is nice. I like that. I really like that. This was the former view that was below the track already in the automation view, but this is nice. Enable disable either by the fill automation button or A. Okay, if I, this is nice, just pressing A. Okay. The parameter you last touch will automatically be shown
or on any other single lane. Okay, I'm using resonance. I'm pressing A, using resonance, A again. This is resonance, now filter. No, didn't get that. The parameter your last touch will automatically be shown, or any other single lane you choose. Doesn't work like I think it should. Maybe I have to... Didn't I get something? Enable disabled by clicking automation mode. I did that. Ah, wait. I do that. Then I do A. Then what was it? Filter, resonance. No. The automatic switch from one parameter to the other don't work. Okay. But maybe I did that. I got that wrong. Any element can be added in detailed panel editor. Yeah, I think so. Like this. Can I switch here too? To another? Can I switch the automation here in a way? Don't think so. If I change here, filter resonance. Oh, this is filter resonance. Frequency. I don't see it. I can't change it here. Would be cool if I could change it here as well, but no deal breaker. From the mixer level of any track, each entry such as volume ends with an asterisk icon. Select this icon points all available tracks that are the same, that has the same mixer parameter. Didn't get that. From the mixer level. Ah, here. Normal volume. Exactly. When you track, each entry such as volume ends with an asterisk. Selecting this icon points all available tracks to the same mixer parameter. Where's this asterisk? Can't find it. Okay, didn't get that. Any all automations can now be added in detail editor. Selecting automation clip loads directly. Or when a parent node edit is open, switching automation editor show all coincident automation clips. Are what I wanted to look. Where are my clips? I lost my clips. Where are the clips? Did I... There's this asterisk. Now I got it. Oh, with A. Okay. So I select 2, go in edit mode and have both side by side as they should. And if I make another clip here, there's no instrument currently in here. And let's try
No, that doesn't work, but maybe both here. Those work in clip mode, and if I do something strange like taking those two and this one in edit mode, can I see that? Oops. Do I have now 3 clips here, or what is it? 1, 2, 3. I see this one here in the color. Nice. That's nice. So from track context mode to the automation, will show all automation clips and arranger automations lanes together. I think this is that here. From the track, when the detail editor panel is in track view, selecting any track automation point on the arranger will focus the editor panel on the automation lane. Okay, we had that and check that out. Track view, you see, nice. It's looking good. Double click here, double click here. Can I zoom out again? If I click here, yeah, it jumps. Yeah, okay, it jumps there. Double click, zooms in. I think this is really good. If I click here, doesn't. Sorry. I have to click on the clip and then it jumps there. That's good. Both new modes can keep the arranger as you had it or just give you a new perspective on how different tracks relate. You can still unfold all automation lanes for any track in the arranger. There's this one. When hovering an arranger track header, the bottom of the track's color stripe will show various icons. A plus sign, arranger, track header. This one. Plus sign when no automation is present. Clicking the plus, a greater showing track automation is present, a downward facing is present and visible. Yeah, this one. So here's no automation, here are automation, and now they are visible. And here I can use some new automation. Okay. Downward facing chevron. When not hovering, tracks that have hidden automation show a blended circle hinting that this is a clip. Okay, if I just do that. Okay, that doesn't count. I have to open up, let's say polymer. Everything seems a little bit quicker, I have the impression. Automation hidden, it's not there, then there is this, you can't see that. Good, there's this little circle here when it's hidden, and here it's hidden as well. For any track, Shift A talks between showing all. I had that, Shift A. I think I have Shift A on something different. No, there's not Shift A. Again. For any selected track, Shift A toggles between showing and hiding all automations for the track. No, doesn't work. No. I had another shortcut for that. Show automation. No. Toggle automation. Shift Alt A. I had Shift Alt A for that already. So
I don't know why I use Shift Alt A, because Shift A was something else, but Shift A is good as well. Let me have a look. Do I have Shift A? No. So I could use Shift Alt A. Come on. Could use here Shift A, so I'm with the standard. And it's easier to press Shift A, all automations A, just show the current automations here, like that. This is cool. Lanes get smaller now, fitting more on the screens. Oh, I hope for that as well, so you can bring some lanes far smaller than the others, and you still see things going on here, even the automation. Oh, Bitwig, you heard me. When lanes are too small for a point selection and editing, only the curve is shown when time selection is like content for the still available. See, okay, because it's so small, I can't edit it, and now I can edit it. Can I? Height. Toggle large clip height, detail editor, arranger. Lane. Vertical, maybe some zoom out. Maybe it's called vertical, zoom in vertical. Control X Shift plus numpad, which I have something here I don't remember. Shift, Control Shift plus equal sign Shift plus numpad, which numpad? Plus and minus. Let's try it. Control Shift plus minus. Is it correct? No, only Shift. Shift plus, and but these are all. Okay. But nice. It's working like that right now. I like that. Shift Z. Ah, okay. This is in one go. There's a bug. It's just switching. I don't want that. Now it's not working. Why isn't it working? Ah, I could, if I get that right, I can then make big and Shift Z to make it a little bit smaller. Seems there's still a bug. Control Z. Something is going on here. I don't think that should be like that. Shift Z and make it big. Shift Z again. It goes big. I think there's still a bug in there. Just clicking somewhere else and it opens up again. Okay. But nice, if it works, nice function. So as far as I get, you can leave everything small, and if you click on it, it jumps up the way you left it, and if you click on another one, it closes again in the other one.
opens up. And maybe this is not a bug. I maybe get that wrong. This is nice. So if I activate it with Shift Z, now it's not activated. I have everything small. I activate Shift Z, and then I can, oops, then I can, come on, make it small. Then I can do things like that, for example, go in heads, and it remembers how big how I increase the height of the lane. Yeah, it's always the same height. If I do it like that, everything is like that. This is cool. I like that. Because it was a little bit tedious all the time. Make it big, make it small. Then in this small thingy, you didn't see what's in there and so on. This is really cool. I like that. One of my favorite features of all favorite features I have right now. Wherever you work with automation adding flows, greatly improved automation points can be freely dragged even past other points. Yeah, I saw that. This is great. Exactly this one. And if I do that, oh, this is not good if that happens. So Shift Z had still some issues. So this one is really great. To speak in YouTube language, a game changer. Clicking just off the clicking just off curve drags the nearest 2-point segments. Clicking just off the curve. Yeah, okay. Like this. Nice. Shift or command dragging moves an entire automation curves up and down. Shift. But maybe this. No. If I do that. Shift. Ah, okay. I can use that. No. I have to go on the point. So between points, no. Between points. I use this one, okay. With the time selection tool, various editing functions are available with Alt drag to move points up and down. Alt drag in the center will offset time range moves to time selection. I have to delete here a little bit. So. I jumped. There's too much. Too many changes. Can't cover that. Automation adding. We were here. Time selection tool. Alt track in the center will offset time range. Alt. Let's do something like that. And this one. Time range. Alt. With the time selection of various setting, Alt track in the center will offset range. Maybe I'm getting that wrong. No, this doesn't work. Ah, okay. This is the offset. Okay, I get it. Okay, nice. Alt track from the top, scale from maximum. From the top. Do this. From the bottom you can do this. Isn't it the same? Drag from the top
track center, just. Okay. I feel like in a... Don't get it. Maybe I can't see that. Scale from minimum, preserve the maximum value. Okay. Track from the left shear. No, this is track on the left edge to shear start of time range, blending the start of any time range. Is it still alt? Yeah, it's still alt. Ah, okay, I see, I see. This is from the left. How did that work? Ah, here this area, and I think this area too. Yeah, okay, I see that. There are different areas on the right and on the left side and in the middle here. Okay, nice. On the right edge, a pencil tool transforms shapes you draw in accurate, simple curves. With nothing. So steps automation. Spray. No, wait, spray is... Where's spray? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Is this spray? No, that's not spray. What's the number for spray? I have no number for spray. I have to select it. Then I have steps here. According to the grid, I think. Yeah. Alt Tracker 3 can create a longer held automation point good for creating alternative rhythms. So this is spray. Alt. Again, zack. I could do that and then hold Alt and going backwards. Why not? Okay, after any edits, high fidelity thinning is applied. That's nice. I like that. New features are also available for all automation points. Each point can have hold behavior. Really? How? Staying at the current value until the next point is reached. Hold. Oh, nice. Each point can have a randomized spread setting, a range where the point will land on each pass. Nice. I need to make a... I'm already lost in here. Maybe I should just use one note. One note is good. Less. And no other clip here. So I still have some automations going on here.
Let's take away the filter frequency. Or no, I want to create Control J and Control A. Does that work? No. Control A. No, it doesn't work. Control A would be nice here to select everything. Or to clean it. Is there something just to reset or something? That would be nice too. Instead of selecting everything and then try to start new. So. I forgot what I wanted to, the spread thingy. Oh, let's do it like that. From here, spread. It's nice. I like that. Then each point culture, the slope on the way to the next point is now shown in the inspector. Let's create this one, and here's another one. So the next point is shown in the inspector. Ah, wait, maybe I should do this. Ah, the curvature. Okay, I see. So I can change it here. Nice. Text entry for precise values. That's cool. When multiple points are selected, this allows a group adding of the values, including of the histogram interface. Nice. Here, the histogram interface. Let's do some chaos. Scale. Chaos. Like this. Nice. To check that out. Polyphonic events, expression automation both have these new features. That's really cool. Let me check something. Wait, we need some more notes for that. What I wanted to check. Where are my notes? Here's my note. Okay, can I select everything and move it? Yeah, that's good. I missed it in the last thingies. What is that? Pressure. Pressure still don't work. Okay, that's gain. And what is with panning? Panning even don't work. That's, I want, okay, and this is, okay. I would love to have panning as well, that you can select everything and pan everything in one go on one side and not just moving everything around or starting to delete everything and then duplicating it again. That would be very nice. So why? So like this. Okay. Key signature support. Key can be defined of your project setting twin root node and scale parameters. 23 scales choices are available. Classic modes, major, minor, Dorian, Phrygian, Mixolydian, Locrian. Why not all the others?
Lydian, for example? Or is this in okay. That I don't understand. Why only half the scales? I mean, Ionian is major, Dorian, Phrygian, then Lydian. Where's Lydian? Aeolian is minor and Locrian, but Lydian is missing. I think they forgot it. It's not the half, but they forgot one. The Lydian one. Harmonic minor, major, overtone scales, jazz minor. Maybe I didn't get that, but no, there's no Lydian in it. Bitwig-Median. Lydian, sorry. Okay, piano roll editor can snap to key by editing a sharp flat on the icon. This one, sharp flat. Or pressing K when active. The pencil spray tool will only preview and create in-key notes. Okay. There's the spray cannon. Then I want to have, I don't know, here's Lydian. F is not Mixolydian. Maybe I get that. So sorry. I thought this is. No, everything's okay. Lydian is there, it's just not in the description. Major, minor, Dorian, Phrygian, Lydian, Mixolydian, Locrian. Then minor is Aeolian, Ionian, harmonic major, harmonic minor. Okay, everything's okay. It's just the description. There's missing Lydian. This is nice. Take Lydian. C Lydian. Let's take F Lydian. That's easier. And how can I spray? Alt, holding Alt. But I have to put it like this. Oh, come on, spray. Wrong key. Yeah, seems everything fine. And we have a crash. Well, that's okay. Let's see if it can recover easily. Send report. Like this and like this. Okay. Maybe these notes could be a little bit lighter. I like dark things, but they could be a little bit lighter. Maybe there's an option to make them a little bit lighter.
Timeline background. Dark grid. Grid intensity. Note background piano pattern. Piano pattern adapt to key. Is this one? Spray tool should be 4. But 4 is... No, that doesn't work. 4 is still my eraser, I think. This one, yeah. There's something twisted. So one thing, it would be nice, maybe someone knows that, if the notes could be made a little bit lighter. Edit by MIDI channel, that's okay. This one's volume mixer as well, cool. Especially if you have some markers like this, like the scale and such, these are a little bit dark. Okay, let's go. The note pattern can either adapt key using colored lanes. Okay. How to show the traditional piano on. Okay. When notes or clips are selected, transpose quantize key function will push all notes in the current key. I see. I think I have everything. Quantize. Quantize. Quantize to key. They are all wrong. They're shown as all wrong. If I select everything and say quantize to key, everything will moved in the right direction. Let's do it here. And I can't move it on another key. Funny. So, and transpose quantize to key. Exactly. Okay. 6. NoteFX devices have known options. Use global key by clicking the same sharp flat button. Okay, this is nice. The arpeggiator, the echo device. Let's have a look. The arpeggiator. Here. Can I make it a little bit bigger? Yeah. This one. Then the echo as well. That's nice. Multi-note has the same. Oops. Multi-note. Nice to note transpose. I like the new style, the new design. I really like that. The randomize device, pitch randomize. And the pitch randomize here.
Quantize mode, the new key filter plus. This one. Wait, I have to not go to Lydian to something, I don't know. D flat, Locrian or something. This constraint. With constraint, it should. Oh, where is it? Filter or keep? Keep is kind of bypassing. Solo. Okay, I didn't get that. So, constrain, where is it? Here. Filter only plays in key now, so it mutes the other ones. Keep preserves out notes as played. Preserves out notes as played. Constraint corrects out of notes, okay. And solo only plays out key notes, okay. I see. And here you can just put something different in it. Nice. Pitch offset defines how many scale steps to move the note. We are still in the new key filter node. Okay. Then we had this one, constraint quantize up to correct foreign notes. Smart quantize. Where is this smart quantize thingy? In the inspector. Quantize up, smart constraint, quantize down, use global key. Nice. When use global key is enabled, a pitcher, echo, multi-note, or randomize a pitch shift to 0, scale decrease passing through whatever note came in, including out of key pitches when pitch shift is enabled. I see. When use global key, it's enabled relevant parameters. For our new grid modules, 3 of which use currently by scale. Scale steps root key. 4 new grid modules. 1, 2, 3. Isn't that? Pitch class. Let's have a look. Polygrid. What was it? By scale. Scale steps by scale. This one. Root key. Sorry. And pitch class. Okay, I think I had to wrap my head around that. So we just have a look. Oh, everybody is looking now for this whole stuff. Okay, by scale. In typed, pitch out uses global key signature. Okay, and inspector parameters as well. Scale steps.
pitch shifter based on global key signature. Nice, you can be in key and in inspector left mono right. Nice. Root key supplies root key of the global key signature. That's good. MIDI octave 3 from grid. Okay. Wrapping pitch. The key where outgoing messages will drop down an octave. Okay. Pitch class, constant set as note format as a pitch signal. Current pitch display out. MIDI octave. Nice. That looks nice. Scale parameters have transport lanes which can be automated from Arranger. No, okay. Both parameters can be added to project remote controls. That's cool too. Editing improvements. Detail editor panel now offers a note, audio, and automation editing both of single clips, whole arranger tracks, or any layered combination based on a current selection. Let's have a look. We take an audio clip, then we use some random thingy here. Let's cut that. Where's my knife? Here's my knife. Okay, and then select both and edit. Here is the audio as well. Can I change that in a way? But it's... I only see that in this view. No, I see it here too. Okay. And maybe I should piano pattern like this. So we see the audio. That's nice. The full screen, it's the same. In either panel you can press F to toggle the following available editor. Cycle through. Yeah, this is this one. There are more. Okay, just audio. This is both. Then this is the drum editor, hybrid editor, and audio. This is just audio. And this is comping editor. Okay, I see. Both of the detailed editor panels and the arranger timeline have been generally improved. All available editing tools appear on the right top edge of each panel. Okay. Pointer tool, no, that doesn't work for me, but there's more info. Spray can tool. Okay, this was an internal. Then let's go back. Eraser tool, audition tool for previewing events in isolation. I think that was also requested. Why is it start running? Don't get it. Solo. I thought I could. Do I have to select something? Where is it? Like this one? No.
Don't get it. For previewing events in isolation, let's look for more info. Allows previewing any clip or track content by clicking on it when the transport is stopped. Okay, maybe not in the editor. Clicking on the arranger preview, click into the detail editor panel, previews visible tracks, clips from the click location. Clicking a launcher clip, scene content. On release, the transport is stopped and restored in its state before auditing. When the transport is playing. Still strange. Stop that. Then I want to have this one. Nothing. Ah, here's nothing. But here's nothing too. That doesn't work. It's silent and I don't know why. Cool function, but something's not working here. Okay. Short press of any shortcut switches. That doesn't work as well because my shortcuts are not those one. Where was this overview for the shortcuts? Here. Don't have 4 spray can. 4 is my eraser tool here. 4. That doesn't work. Or maybe 4 is like toggle. No. Shift 4. No. 4 is eraser tool. No spray tool. Okay. Where are we? Short press switches. Holding the shortcut with temporary switch tool, returning to previous tool. When the panel is resized to be shorter, only the active tool is shown, which can be clicked to switch. Okay. The bottom right corner has a control panel icon. Yeah. And this one. And here I saw that already with time snapping, timeline background level, and at the top adding specific such as the current tool for this panel, adding specific in an arranger such as whether the pointer tool supports time selection with mouse below. What? Okay. Just a description of the menu. Several toggle controls have icons on the editor itself, are also listed here. So the icons here. Adaptive grip with the minus. The comma, you make the script smaller, and the dot, you make the script larger. But I still miss dotted. Or just tell me which one of this is dotted and why it's not called dotted. I think it's not dotted. The arranger timeline panel now has auto zoom shift Z. We had that. This is a really great feature. When enabled, select will change to zoom size. This is really great. This is really great. So what was it? Make everything small. I had a shortcut for that, but it's not working anymore. Then I make everything small like that. Then Shift Z, and only the selected will get bigger. Even the FX channels. This is great. Really great.
Detail editor panel always shows a top level switch for editing the context. Top level switch. No. Top level switch. This one. Clip. When working with multiple clips, the lane grouping setting determines whether events outside of the clips bound are shown. Track editing shows the current arranger content with the project timeline. Yep. When working with the clip launcher and so on. Drum hybrid editor revamp. This is this one. If you click here, can I change the height in here? Slightly, not really. Hello. Hello. I thought it. Why? I can't resize it here, but I can sometimes a little bit resize it here to make it fit the screen. Okay, the lanes now automatically resize to fit the screen. When possible, small lanes can be zoomed in when desired. Not that much. Shift Z something? No. This is still for that. It's not possible to see notes and audio side by side in this editor. We had that already with the combination of lanes. When working track context, selling the note audio clip on the hybrid track will default to the drum hybrid editor. Okay. For multi-selection cases, there are several views for lane grouping available. Okay. Note lane shows the minimum number of lanes. Multiple selection cases. For that or for... let's put something like here's multiple selection. And lane grouping in editor settings menu. Where's editor settings menu? In this one? Lane group on node lane by track, by clip. I see. Okay. Nice. Pitch velocity and others can be viewed on top of the events with the expression overlay X mode explained below. X? Can I? Adjust? There's nothing to adjust. The expression overlay. If I press X, this is the expression overlay, I think. Maybe I have to... I can't edit that. Why can't I edit that? Because I did something I shouldn't do. Using the expression overlay mode with notes in drum supports drawing with the pencil and the spray. Pencil, where are you? Ah, with the pencil I can do that. But it feels a little bit sluggish. No, that is still a little bit buggy. Note editing updates improvements.
The left top edge allows you switching between piano roll editor and drum hybrid. We have that in a drum machine. Never using piano roll editor as an option to show audio and background is available using track containing audio. Click on the show audio and background. This was, I think, Bitwig crashed. It's not reacting anymore. Okay. This was happening when I was going to the X mode. This is... what is this? What am I dragging here around? Value. Curvature? What is that? Let me delete this one. What is that? Value? What value? Ah, this is pitch. Let's see. That was my bad. So if I click X, X is this one here. Pitch transpose, pressure, timbre, gain, pen. Please. Ah, it doesn't work both. Why not? Ah, it works. Oh, thank God. Thank Bitwig. If I... does this work as well? No, it doesn't work. I have to click on it so it works. Would be nice if I don't have to click at it. So still, like, you have to this, and then you have to take them and then you can move them maybe. Then you can move them. So no clicking, please. Please, please. So where's my... there's my... unhover the pencil spray to preview the note that will be created if you click. Really? How? Maybe in here? Filter. I click. I'm hovering. How does it... whenever using... where was I? Here. When hover the pencil and the spray tool previews the note that will be created if you click. I'm lost. Where is that? On hover the pencil and spray tool can tools preview the note. So there is no note. So I should hear something if I just hover over here everything. Is that right? But I don't hear something, and as well
not here. I hear when I click. Okay, don't get it. Can you create a row of notes of the current beat grid interval? Read hi-hats. 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 No. Like this, for example. Okay. Holding Alt with the sway tools works the same except dragging the mouse vertically. Just let it change back here. Alt. Okay. The knife tool can be dragged over various notes. When the mouse is released, all events will be cut in the same place. Okay. Just use here, then do this. It's hard to see here. Did I cut something? I cut something. It's very hard to see. Okay, now I see it better. So if I do this again. No. The knife tool can be dragged over various nodes. When the mouse is released, all events will be cut in the same place. I think vertical, yeah, like this. This is cool. Maybe add vertical here. This doesn't count because it's here. The eraser tool can be dragged free. Okay. The same. The note expression lane V below can show any single expression, which now includes release and velocity. V. This is velocity release, and this is velocity. That's nice. And this is pressure. This is a better symbol. Timbre, gain, and nice. Expression, clicking on expression overlay. Clicking on the expression overlay button or pressing X toggles between viewing the current expression. X. The current selected. Yeah. Oh, that's cool. That's really cool. I like that. So helpful. And if something like that you don't have to click them extra, or maybe no, shift, no. Looks like a subway map. This would be nice if you could select a lot of nodes and then just hand them, for example, all of the nodes that are selected and not those who have just this thingy or just press additionally control or something so that it creates those little dots. Oh. Audition tool. No, wasn't at audition tool. Where was I? Automation editing.
There's so many things. We were here, not transpose. Editing improvements, arranger, timeline, panel, auto zoom. Node editing updates, improvements, show background. We were here. Audio editing update improvements. Okay, we were somewhere here. Long clicking, right clicking on expression overlay buttons offers a menu for switching from pitch to other expressions. Maybe on a, or maybe here. Okay. In the drum hybrid editor, non-continuous expressions velocity release and can be also edited as overlays. So like this velocity release and so on, but release doesn't work so well. Was it V? Yeah. So, and I think Bitwig could crash again. No, this is a little bit sluggy. The edit by MIDI channel icon is bright and available for clips automation multiple channels. Or the icon is dim and available for editing channels diversity. This one. Bright and dim. Bright is. I would say this is bright and this is dim. How does that work? X. Don't get it. Hallo Dirk. Ich gehe gerade die komplette Changelog durch. Ja, genau. Das ist gut. Das muss ich mir merken. Du weißt, wie die nächsten Livestreams heißen, ne? Edit by MIDI Channel. Das sind richtig, ich weiß nicht, ob du schon reingeguckt hast oder die Videos geschaut hast, das sind richtig coole Sachen dabei. Wirklich tolle Sachen. Ein paar Sachen sind noch buggy, aber okay. So, Waveform Editor. Nehmen wir mal nochmal eine Audio-Geschichte mit rein. Ich switch jetzt einfach immer die Sprache, in der jemand da ist. Also da ist jetzt auf ganz hohem Niveau gemeckert, noch ein bisschen Room for Improvement, aber es ist schon grandios. So, machen wir das mal, oder machen wir es so vielleicht? Absolut. Und die wussten schon, was sie machen, sonst hätten sie es wahrscheinlich auch nicht so angekündigt, sondern hätten es einfach reingeschmuggelt. So, Waveform allows focusing on audio events and fades as gestures to gain in typing. Hatten wir das nicht vorher schon? Oder war, nee, das war glaube ich nur im... Wo bin ich? Ich bin hier. Ah, okay. Oh, das ist auch gut, dass sie das Handle hier anzeigen. Das ist auch toll. Aber jetzt kann man das hier auf Audio-Event-Ebene, die Fades machen. Die sieht man hier nicht. Und auf Clip-Ebene kann man nochmal Fades machen. Das ist klasse. Und dass man diese Handles da sieht. Comping Editor Icon is bright and available for clips. Sehe ich jetzt nicht, aber vielleicht brauche ich hier was zum Fold into Takes. Machen wir 2 Takes. Das hier ist visible. Das glaube ich auch.
Wovon ich ja gerade begeistert bin, aber so richtig, und zwar mein Shortcut geht da leider nicht. Muss mal gucken, wie der neue geht. Und zwar, was war der Toggle oder Vertical? Zoom in, Zoom out. Nee, wie hieß denn das? Lane Height. Wo kann man die Lanes alle klein machen? Ich hatte das früher auf Shift H oder auf H, aber das gibt's so nicht mehr. H, Shift H, Steuerung H. Nee, gibt's alles weg. Dann mache ich es halt einfach von Hand. Wenn du die alle hier klein hast, weiß nicht, ob du das schon gesehen hast. Ich finde das einfach irre. So, die hast die alle klein. Zum einen siehst du jetzt hier die Noten und die Audios, das ist total super. Und zum anderen kannst du jetzt mit Shift Z sagen, wenn ich auf einen Track klicke, dann will ich den so groß haben. Jetzt klickst du auf einen anderen Track, dann ist der so groß und der andere wird wieder klein. Das ist mega. Kannst einfach hier rumklicken und hast immer noch die komplette Übersicht und hast nicht unterschiedlich große Tracks und irgendwie sonst was, sondern immer nur der, an dem du arbeitest, der ist groß und klein. Und auch die Anzeige scheint mir besser zu sein. Also das ist mega. Das gefällt mir super. Clicking on between viewing the instrument or editing it. Da wollte ich nochmal gucken. Geh mal in den Piano. Einfach so drauf. Okay, dann hat man so eine Art. Das ist gut, weil sonst ist man, ich glaube, gerade hier bei dem hier bin ich ständig wahnsinnig geworden, weil ich diese Dingsies hier hatte. Und dann habe ich die ständig ausgewählt. Genau. Also das ist wirklich toll. Und vor allem die hier gefällt mir echt super. Das ist so ein bisschen Ableton-like. Ableton hat es ja hier oben, aber das ist halt echt helpful. Einfach mal so quer hier verteilen. Und die Übersicht ist einfach toll. Nur sie haben immer noch keine gepunkteten Noten hier. Wo ist es? Immer noch keine gepunkteten, nur Straight, Triplet, Quintolen und Septolen. Aber vielleicht in der Version 7. Panning ist auch verbessert auf Notenebene, aber da war ich gerade eben. Eine Sache ist halt immer noch, dann fände ich das gut, wenn es da irgendwie einen Workaround gäbe. Und zwar, wenn du bei Panning bist, machen wir das Overlay hier aus. Ich muss die Noten löschen, das sind einfach jetzt zu viele gerade. So, machen wir einfach diesen hier. So, und schaltest jetzt Overlay mit X ein, markierst alle und willst dann alle quasi verschieben. Geht das nicht. Die müssen erst alle einen Böppel haben. Dann kannst du sie alle auswählen, am Böppel greifen, dann kannst du hoch und runter schieben. Da müsste es irgendwie eine Option geben, wenn du halt einen Haufen Noten auswählst, irgendwie durch Steuerung, Alt oder Shift oder irgendwie sonst was, dass der dann automatisch die Bubbles erzeugt. Das macht er halt leider nicht. Also das wär noch super. So, Long-Clicking, Right-Clicking, Express Overlays, Offers Menu, das hatten wir auch schon. Diese Geschichte hier. Geht Right-Click auch? Right-Click geht auch. Kurzer Right-Click oder langer Left-Click? Gute Wahl. Lane Grouping, genau, das hat man. Multiple Audio Clips, machen wir das gerade mal.
So, machen wir den verändern wir hier, bla bla, damit der anders aussieht. Dann machen wir da andere Farbe. Und dann... Ich habe alles wieder klein gemacht, ne? Ja. Und dann machen wir hier, der muss ein bisschen anders aussehen. So, Multiple Edit. Jetzt habe ich hier beide ausgewählt. Achso, jetzt habe ich einen Comping. 2 Comping. Machen wir das lieber so und den bouncen wir auch mal. So, Edit. Ich dachte, ich kriege jetzt beide angezeigt hier. Oder habe ich hier immer noch Comping irgendwo aktiv, weil der hier Takes stehen hat? Ich dachte, ich kriege jetzt hier so. Ich war hier noch auf Comping-Sicht. Ah, wunderbar, dann sehe ich beide Audios untereinander und kann die auch separat bearbeiten. Das ist cool. Aber Lane Grouping, View Options for Lane are available in Editor Track, genau. And Clip shows Lane of Group, genau. Track wäre das. Und wenn ich die dann hier auswähle, eigentlich, Doppelklick, dann kriege ich die angezeigt. Beide auswählen. Das habe ich noch nie so ganz verstanden bei dem Track. Da muss ich hier wieder reinzoomen. Ich dachte, der geht dann automatisch drauf bei Track. Ah, okay. Bringing it all together. For all editing cases selected, any clip will show the clip's contents. Details, select any track will show its primary content detail editor. For note and audio clips, the lower automation lane area can show any single automation lane which automatically follows the last clicked parameter. Da habe ich jetzt Auto-Dingsies, aber das Last Clicked hat bei mir noch nicht funktioniert. Genau, die MIDI-Noten und die V. Nee, das wollte ich jetzt nicht. Ach so, ich habe V noch für was anderes. So, hab vergessen, was jetzt da die Geschichte war auf Clip. So. Und vielleicht so. So ist jetzt mein Audio hin. Ging doch gerade eben. Da ist er. Aber nur im Hybrid-Mode, nicht im Piano-Mode. Dachte, es ging auch im Piano-Mode. F. Piano, Hybrid, Audio. Vielleicht deshalb Hybrid Editor, weil es im Piano-Mode nicht geht. Das kann gut sein. Geht auch im Piano-Mode, sagst du? Ich dachte es auch, aber es geht nicht. Wenn ich die auswähle, kann auch 3, komme ich immer in diesen Hybrid-Mode. Unten, wo man die Scale einstellt. Das hier meinst du? Dann komme ich nur auf die Audioansicht. Dann sehe ich nur die.
Okay, ich bin falsch. Geh mal Piano Mode, okay. Ach, hier, ja, du hast recht. Dann sehe ich sie durch, ja. Ich war jetzt irgendwie voll drauf fixiert, untereinander das anzugucken. Du hast recht, ja, da sehe ich sie. Richtig. X. Genau, genau. So, wo sind wir? Da waren wir jetzt gerade, wenn mehrere selected sind, dann werden die alle angezeigt. Genau, absolut. Muss bald was trinken. Ja, hier sind wir durch. Spraycan-Tool. Das funktioniert bei mir noch nicht so richtig. Weil, ich weiß nicht, ob du gerade schon da warst. Spraycan-Tool und Eraser-Tool sind beide bei mir auf der 4 und Spraycan-Tool wird nicht aufgerufen. Da ist noch was durcheinander gegangen. Eraser-Tool sollte wohl auf die 6. Denke mal, da wird im Laufe des Tages noch ein Bugfix kommen oder morgen oder irgendwie sonst was. Ist nicht wahnsinnig schlimm, aber dann kann man ja da Snap to Key und irgendwie rummalen. Single Flat Automation Segment for the full length of your track, damit man vertikal immer gleich bleibt. Each point created uses whole parameter, genau, das ist das. Auf dem Mac geht's, okay. Dann haben die vielleicht irgendwie das wird ja immer unterschiedlich kompiliert. Hat die Linux-Version da immer noch entweder einen vorne dran ist ein Fehler oder einen hinten dran oder so. Weiß nicht. Node Expression. Normal, genau. When working with nodes, the spray can be used to throw velocity ramps for successive nodes. Velocity ramps. So, gehen wir jetzt nochmal hier rein. In den rein. Machen wir den hier mal aus. Spray Tool auswählen. Wo ist es da? Ne, Velocity Ramps ist ja auch blöd. Hier unten auf diese Einstellungsgeschichte und dann kannst du hier Editing Tool und dann siehst du die hier. Genauso hier unten. Editing und dann geht's hier weiter. Ups. Einstellen kann man das, glaube ich, nicht, dass man die sieht. Also wenn man jetzt, früher war es, glaube ich, wenn du drüber gegangen bist, hast du es gesehen. Das fand ich eigentlich auch ganz nett. Nee, beziehungsweise früher war das, hast du es genau so gesehen, aber das Icon war direkt hier. Na, jetzt halt auf der rechten Seite. Aber so siehst du das halt. Also müsste es sein. Ich hoffe jetzt nicht, dass die zu viel unterschiedliche Versionen haben zwischen Windows, Mac und Linux. Und ARM. ARM, Windows und nee, Mac ist ja auch ARM, glaube ich. Weiß nicht, ob die noch Mac Intel supporten. Keine Ahnung. Node Expression V for any non-continuous expressions. Okay, machen wir mal V hier. V, das und X. Nee, bei X werden die gelöscht. So kann man es halt normal einstellen. Ja, irgendwie so ein paar Sachen scheinen, entweder verstehe ich es nicht von der Beschreibung her, was damit gemeint ist, oder es funktioniert nicht. Kann sein. Step Input Tool ist auch irgendwie nett. Das haben ja auch immer ganz viele sich gewünscht. Dass du jetzt halt einfach machen wir
alles hier weg. Nach Crit-Größe eingeben kannst. Jetzt haben wir 16 drin. Dann machen wir das Crit ein bisschen größer. Bisschen kleiner. Das ist auch irgendwie nett. The key arrow moved the insertion point to the next step. Achso, man kann dann einfach Holz vielleicht auswählen, dann macht Sinn. Und vielleicht das hier alles erstmal löschen. Ja, vielleicht einen höheren Ton. Nee. The Arrow Key funktioniert bei mir auch nicht. Kann das Ding nicht hin und her schieben. Hoch runter geht auch nicht. Bild hoch runter geht auch nicht. Das geht auch nicht. Also ich muss wieder die Maus nehmen. Das geht nicht. To make it no longer press. Also entweder verstehe ich es nicht ganz. Du komm. Achso, warte mal. Ne, das funktioniert nicht. Die ganze Beschreibung hier funktioniert nicht. To insert a rest. Ne, geht nicht. Also ich will. Arrow Key ist Arrow Key. Es gibt bei mir nur einen Arrow Key. Und das funktioniert nicht. For Polyphonic, warte mal. Wo sind jetzt die Noten hin? Ich habe einfach Shift zwischendurch gedrückt. So kann ich das machen. Ich muss immer Shift einen Bereich auswählen. Das ist aber, glaube ich, nicht so gedacht, wenn ich mir das so durchlese. Audition Tool. Allows previewing any clip or track. Das hatte ich schon mal. Das muss ich nochmal gucken, aber das funktionierte bei mir auch nicht. Audition Tool, das Ding hier. Einfach nur Silence. I kill you. Also es läuft durch, aber es soundet nicht. Das ist, wenn ich es loslasse, kommt dann noch der Rest. Aber das funktioniert nicht. Ja, okay. Ja, ist halt Beta, ne? Also ist jetzt ja keine Kernfunktion, die vorher ging, jetzt nicht mehr geht. Von daher freue ich mich einfach drauf, wenn es dann geht. Vor allem, wenn dann, was ist denn das für ein Shortcut Audition Tool? Das wäre die 7. Nehmen wir mal die 7. Ja, das funktioniert wenigstens. Okay, Clip Launcher Status Display. Oh, das ist, glaube ich, eine gute Sache. Das war auch immer so ein bisschen so ein Ding. Da. Das ist gut. Wieso geht das nicht? Es ging früher, konnte ich so machen, geht jetzt nicht mehr. Dann muss ich es so machen, dann geht's so. Das ist echt gut, dass sie das gemacht haben. Auf der Timeline hörst du alle Tracks? Du hast jetzt aber nicht gerade was gehört. Das kann jetzt nicht sein. Oh, kleiner Bug. Kleiner Bug. Komm zu mir.
Äh, es, die Anzeige ist noch nie so ganz. Als ich das Audition-Tool, du hörst jetzt was? Kann nicht sein. Du veräppelst mich doch, nur weil du ein Apple hast. Doch, du hörst was. Warum höre ich nichts? Ich weiß, warum ich nichts höre, weil ich hier ein extra Audio-Routing habe. Dann ist das mit dem Audio-Routing nochmal ein Problem. Okay, verstehe. Dann müsste ich jetzt hier den hier, müsste es umändern. Okay, ja, das hat mir jetzt einfach mein Audio-Routing kaputt gemacht. Dann müsste ich jetzt gucken, wie ich das ändere. Jetzt höre ich's. Okay, ich nehme alles zurück. Es geht, lag an meiner Konfiguration. Es kommt davon, weil ich die Audiometer von OBS weggeschalten habe, damit mein Rechner nicht anfängt zu brennen. Deshalb habe ich nicht gesehen, dass da was rauskommt. Aber danke, das war echt wichtig, dass du mir das gesagt hast. Dann geht das. Und ich habe jetzt das auch richtig eingestellt. So, Vertical Mixer View disappears at the bottom. Gehen wir nochmal hier rein. Vertical. Wo ist jetzt? Da ist er. Ja, das ist wichtig. Das ist echt wichtig, dass die das haben. So. Genau. Der zählt dann hoch. Second Play. Infinitive Status noch 100 Mal, wenn der Play Clip is next action enabled. Indicator swing bei Blue Arc. Auch schön. When hovered over the swept out for return playback to arrange a timeline button to this track. Auch schön. Any track launcher is active, but the arranger time panel is on screen. When any track launcher is active, but only the arranger is on screen, the clip launcher running start is shown on the left edge of the track. Ah, das ist das hier, warum der so drin ist. Ich dachte erst, das wär ein Anzeigefehler. Ja, das ist, glaube ich, ein bisschen ein Anzeigefehler. Ich glaube, der Ranger muss am Ticken nach rechts verschoben werden, aber das ist gut, dass es hier angezeigt wird. General Improvements. Time scroll bars on the display as visual overview of the timeline content. Der hier unten wahrscheinlich, ne? Das ist echt gut. For detail editor panel, the primary editor determines what is previewed. Sehr schön. For the arranger timeline panel, arranger cue markers are shown when present. For the arranger. Ja, das Sachen brauche ich jetzt hier echt gerade nicht. Machen wir das auf nicht störend. Nicht stören für bis heute Abend. Ranger cue markers are shown when present. Verstehe ich jetzt nicht. Insert cue marker. Ah, oh. Rename. Hallo Welt. So, dann gucken wir mal. Hallo. Hier.
Insert Q-Marker. Schön, dass die jetzt auch so ein durchgehendes Ding sie haben. Hier oben Insert Q-Marker. Machen wir hier. Insert Q-Marker. Sehr schön. So mit einer eigenen Lane da drin. Das ist klasse. Bei Mehrfachloops eines Clips läuft eine blaue Linie um, um den Bobbele. Hat der bei diesen ganzen Loop-Geschichten ist doch. Zählt er dann hoch hier, ne? Bei Mehrfachloops. Ah, ich verstehe. Äh, ich würde. Ich mache da jetzt einfach. Nee, das wollte ich nicht. Shift D, so rum. Und wenn ich da jetzt Loops. Nee, du meinst das anders, ne? Ich stehe gerade komplett auf dem Schlauch. Next Action. Ach, was ist Next Action da? Schon lange nicht mehr benutzt. Oh Gott. After so viel. So, jetzt habe ich es aber. Ah, jetzt, ja, ich sehe. Hübsch. Hübsch, sehr hübsch. Das ist hilfreich. Absolut. Boah, da stand ich jetzt aber echt auf dem Schlauch. Alt-clicking Q-Marker scrolls will zoom the arranger timeline to fit the marker's content. Dann probieren wir das nochmal. Alt-Klick. Ah, ist schon gezoomt. Machen wir nochmal. Alt-Klick, Alt-Klick, Alt-Klick. Nö. Zoomt gar nichts. Alt-Clicking a Q marker in the ranger's time scroll bar will zoom the arranger timeline to fit the marker's content. Nö. Nö, nö. Da drauf klicken? Nee. Schon hier drauf. Nee. Das und nix. Alt double clicking on the Q marker will trigger playback. Ja, das geht. Aber Alt-Klick geht bei mir nicht. Ah, die hier. Ah, okay, gar nicht gesehen. Du bist gut. Kann ich das wieder umschalten in Show Transport Lanes? Das geht bestimmt. Nee, Show Clip Launcher. Das ist nett. Ich hätte es aber gerne umschaltbar. Kann man das?
Sieht nicht danach aus. Sobald ich Clipmarker drin habe, habe ich so das Gefühl. Ah, ich würde es gerne noch umschalten können. Aber okay. Transport automation lanes are at the top of the ranger now by the transport section. Transport automation lanes, the top of the ranger now by the transport section. These tracks were previously part of the master track. Okay. So. Transport lanes. Wo sind die jetzt? Wo ist die Transport Lane? Ich sehe sie nicht. Einfach mal. Ja, okay. Will er nicht. Ich sehe die Transport Lanes nicht. Bin ich nicht blind? Unten ist das nicht, oder? Er will es auf jeden Fall nicht anzeigen. Vielleicht, weil ich keine habe, aber ich wüsste jetzt nicht, wie ich die erstelle. Unless you fold the area. Ich habe nichts gefoldet, glaube ich. Key Signature. Können ja einfach mal Add Automation Lane. Ah, hier ist sie jetzt. Kann ich Tempo reinmachen, Key Signature, Geschichte. Sehr schön. Kann ich das Metronom noch? Warum nicht? Auch nicht schlecht. Okay, da kann ich die rantun. Machen wir Shift Z aus. Dann kann ich die. Okay. Schön. Schön gelöst. Generated names for clips are now more helpful, suggesting where a clip is located. Bin ja mal gespannt. So, ich bounce das mal hier. Polybounce. Nee, das wollte ich jetzt eigentlich nicht machen, sondern ich wollte ein Bounce machen. Und zwar nicht in Place. In ein neues Ding heißt immer noch Audio. Der ist wenigstens Polybounce, aber ich glaube, das war auch vorher so. Aber das hier sollte vielleicht auch dementsprechend, das wäre irgendwie ganz cool. Wo sind wir? Generated names, clips are now more helpful. Suggesting where a clip is. And alias clips are shared. As alias clips share a clip name, clips referencing the same pattern can now appear at various locations. If a clip is used in the launcher, the generated names use the first scene number. Okay, ist auch gut. If a clip is used in the arranger, the generated name uses the first bar number. Auch gut. Das hilft auch schon mal, wenn ich das jetzt quasi hier hinpacke. 3, 2. Also wäre dann generated. Blödsinn. Was mache ich denn hier?
Der müsste jetzt irgendwas mit 15 heißen oder so. Warum bin ich jetzt hier? Genau, der heißt 15 und der heißt 18. Wunderbar. So an example, a clip appearing in both the launcher and the arranger could be read as S417. Dann viel Spaß und danke dir auch, ne? Wir sehen uns dann die Tage. Auf jeden Fall ein großartiges Update. Und ich denke, wir tauschen uns dann auch auf Discord eine Menge aus. So, when space is available. Bis bald. And the arranger clips will generate names, will show the track name as well. Mit 15 fängt er an, okay. Ah, das ist auch wichtig. User-provided names. In the arranger timeline panel, hovering with the pencil and the spray can tools. Preview the clip that will be created if you click. Hovering. Sicher. Ah, ja, okay. Und je nachdem, wie ich das vergrößere, macht er das hier. Alles klar. Und mit einem Snap verstehe. Right-clicking the top of the application window offers interactive tool controls for adjusting mid-tone. Automatic GUI scaling. Automatic GUI scaling. Woran bemisst sich das? Okay. Mid-tone clip header are now smaller. Das ist auch größer, das ist gut. Das war mir sonst immer so ein bisschen zu schmal. The text and header can be adjusted with the arranger clip header size and launcher clip header size setting dashboard. Okay. Settings user interface view. Settings user interface view. Range view clip headers, mix view clip headers, large, small. Large ist small gefällt mir besser. Mix view clip headers. Nee, small gefällt mir besser. Das war das. Arranger clips on a given light gradient. Das ist gut.
Lighter, darker. Oh, schön. Tracking the end of the first loop adjusts the length of the loop region. Filter Frequency, Delete Automation Lane. Auch schön. Clear and Delete. Auch sehr schön. War das. Volume das auch schon vertical, okay, as lanes get smaller than before, headers can be flat to a single line showing essential and space available or shown our volume is numeric, okay, panning control. Hammer, oder? Ist einfach Hammer. Hier ist Panning, Track Input und so on, ja. Das ist auch schön gemacht, sind ein paar echt schöne, visuell schöne Veränderungen drin, die irgendwie auch sehr hilfreich sind. Track names can now use multiple lines between when needed. Track names, ne? Hallo? Achso. Welt, wie geht es dir? Sehr schön. Track names can now use multiple lines. Ja, da war er gerade. Clear wie U, Meter Peaks and Climbing. Alt C. Ah, da hatte ich auch meinen. Das benutze ich sehr regelmäßig. Alt C. Alt C ist aber bei mir was anderes. Da habe ich was anderes, aber es ist cool, dass das geht. Das ist extrem wichtig bei mir. Einfach zu gucken, dass ich innerhalb der entsprechenden Dingses bin. Du meinst Clear? Ne, Shift Enter geht er mir hier rein. Shift Enter bin ich hier drin. Oder meinst du den Cube? Dass der mit Shift Enter geht. Also bei mir ist es halt Alt C, glaube ich, ne? Was war das? Nee, was war das hier? Alt C. Hä? Jetzt geht's plötzlich nicht mehr. Alt C geht nicht mehr. Warum auch immer. Also in beide Richtungen geht's nicht mehr. Nur mein eigener funktioniert. Shift Enter. Ach, ich weiß, was du meinst. Sorry, ja. Steuerung R. Geht das noch? Steuerung R. Shift Enter geht nicht. Also du kannst nur durchschreiben und dann bricht das automatisch um. Das geht. Mixer channels can now be resized even smaller. Die Mixer channels? Das könnte man, auch dass es weiter hochgeht, wäre vielleicht nicht schlecht.
Da gab es doch irgendwie eine Möglichkeit, wenn das angezeigt wird, komme ich dann weiter hoch? Nee, auch nicht. Gab doch irgendwie so ein Ding, da kannst du es dann weiter hochziehen. Ja, weiß ich jetzt nicht. The browser panel now offers visual previews of selected curves and wavetable files. The browser panel. Da brauche ich aber jetzt wahrscheinlich hier Polymer. Ähm, wo geht das? In welcher Browser? Wenn ich hier reingehe, habe ich ja sowieso Preview. Browser Panel. Vielleicht, wenn ich irgendwie was hier suche, was, keine Ahnung, Wavetables im Browser. Live Preview funktioniert jetzt aber da nicht so wirklich. Ich sehe es ja dann hier, aber nicht im Browser. Naja. Ja. When a group track is unfolded, child tracks backgrounds in the range are tinted with the group color. Vielleicht. Okay. Improved Audio Painting. Ja, das ist gut. Das ist auch wesentlich besser. Ich glaube, die haben auch ein bisschen das skalierbarer gemacht, dass die Audio-Files nicht mehr so super exakt angezeigt werden, aber dafür halt gut und schnell. Current beat grid interval used for snapping shown in scrollbar displayed bracket. Okay. When you open a project made in previous versions, the original project file is automatically backed up. Sehr schön. With the current project's auto backup folder called versions will be created. Noch besser. Das ist klasse. Gerade wenn man alte Sachen aufruft und dann plötzlich die neuen Devices oder die geupdateten Devices drin hat. The backup will use original project files plus the version it was saved. Sehr schön. Ganz toll. Das sind so Kleinigkeiten, darauf stehe ich so richtig. Weil the top level backup folder only keeps the 10 most recent saved copies. Backups in the version folder will not be automatically erased. Da muss man aufpassen. Da wäre vielleicht auch noch irgendwo so ein in den Settings so ein Schalter, wo man sagen kann, lösch mir alles bis Version so und so. Dass man die Option hat, gerade wenn man jetzt irgendwie, keine Ahnung, 2000 Projekte hat, dass man sagt, ich brauche wirklich nicht mehr bis Version 3 runter oder so. Man muss nicht alles manuell durchgehen. Da könnte man nochmal irgendwie was sich ausdenken. Drag and drop logic across the program has been overhauled to automatically support more cases such as tracking multiple devices or presets from browser panel into device pane. Schauen wir mal. Nehmen wir den mal raus. Dann machen wir jetzt einfach was Blödes. Machen wir einfach mal was Blödes. Multiple device presets from the browser into the device pane. Okay. Ich komme mit dem
Browser echt immer noch nicht so wirklich gut klar. Okay, so geht's nicht. So geht's auch nicht. Dann habe ich es nicht verstanden. Kann natürlich. Nee, hier hinten dran geht auch nicht, wenn ich hier hingehe. Aber dann ist immer noch klicken, das hat nichts mit Drag and Drop zu tun. Mit Side Container offers a convert to stereo split option. Oh. Alter, bitte. Offers a convert to stereo split. Convert to stereo mit Side Split. Habe ich es falsch jetzt ausgewählt? Ah, warte mal, nee, ich weiß. Hier. Convert to stereo split und andersrum. So rum. Verstehe. Ich mach das mal wieder größer, damit man das besser sieht. Das fand ich schon immer gut, auch mit den EQs, dass man hier die verschiedenen EQs. Schön wäre auch noch ein Downgrade, dann verliert man halt vielleicht was oder so, aber das fand ich eigentlich immer ziemlich gut. FX Layer contains convert to FX Selector, convert to Instrument Layer. Sehr schön. Convert to FX Layer, Instrument Layer to Instrument Selector and FX Layer. Instrument Selector, convert to Node FX Selector Layer Compressor. Aha. Dynamics. Ich fühl's nicht. Nö. Moment, ich habe den Dynamics, die meinten den Kompressor. Wieso kriege ich jetzt ständig nur den anderen Quatsch hier angezeigt? Upgrade to Compressor Plus, ja, okay. EQ, das hatten wir ja schon. Filter Plus, sehr schön als Grid. Als Grid, Keyfilter Plus, Polymer, das hatten wir ja schon. Polygrid to Node Grid, FX Grid, sehr schön. Und andersrum, damit sind wir durch. Das ist ja absolute Klasse. So, nur Musik haben wir jetzt die ganze Zeit nicht gemacht. Aber ich gehe heute noch zum Stephan Bobinger. Da werde ich wahrscheinlich auch nochmal was machen. Wenn da auch nochmal gemeinsam drauf gucken. Dinge, die er vielleicht auch nochmal sieht, können wir da diskutieren. Heute Abend um 20 Uhr habe ich gerade, warte mal. Ich habe doch hier, ist zwar nicht ganz auf dem neuesten Stand, oder? Habe ich es auf dem neuesten? Doch, heute. Heute Abend ist es da und der Filterbubble vom letzten Mal ist da noch drin. Warte mal, wenn ich gerade mal gucke, könnte ich das unter Umständen updaten. So quasi ganz direkt. Versucht es mal, so ganz direkt quasi. Ich hoffe, ich habe es geupdatet gehabt in meinem ähm,
Das geupdatet. Bikota, 9.11. Das ist der nächste Termin, den wir so anvisiert haben. Mal gucken, Gast steht noch nicht fest. Für Beta relativ stabil, ja. Also mir ist es jetzt ja auch schon ein paar Mal um die Ohren geflogen, aber es ist Beta, da darf man sich wirklich nicht irritieren lassen. So farblich so ein paar Sachen, finde ich, könnte es ein bisschen klarer sein. Also ist alles sehr klein hier gerade. Und vielleicht sollte es nicht so heißen. Mal Pet oder so. Ähm, Könnten vielleicht irgendwie hellere Farben sein oder so, weiß ich nicht. Vorhin war es ein bisschen sehr dunkel, das kann aber auch in irgendwelchen anderen Einstellungen gelegen haben. Oder dass ich hier, was ist das? F, nee, V, X, dass ich das irgendwie so rum, keine Ahnung. Hingeballert habe. Es ist Show Automation Editor, auch schön. Also ein paar wirklich tolle, gefällt mir richtig gut, was sie da gemacht haben. Vor allem diese Geschichte finde ich halt mega. Amp Velocity, Sensitivity, Delete und Volume Delete. Machen wir doch mal hier. Mal gucken, ob ich das hinkriege. Ah, diese ganzen Dinger können wir natürlich auch nochmal wegmachen. Und das hier und machen wir einfach mal. Ich weiß nicht, ob ich das jemals irgendwie so benutzen würde. Keine Ahnung, aber kann mich ja von mir selber überraschen lassen. Das haben wir bei Geschwindigkeit. Ich will da so ein bisschen verzogen, das Ganze. Ich krieg das gar nicht hin. Muss anders gehen. Warte mal, ich muss mal ohne probieren. Vielleicht ist nur die Betonung. Jetzt habe ich es verloren. Nee, ich habe es verloren. Ah, vielleicht. Sound ist relativ leise. Da kommt davon, weil ich die Audiometer. Der ist nicht nur relativ leise, der ist total leise, weil mir ja Bitwig abgestürzt ist und dann hat es einfach mal. Jetzt weiß ich nicht, welche sind. Ist auch gut. Dann hat es einfach mal diese Connection gekillt. So, jetzt kommt wieder was durch. Danke fürs Bescheid sagen.
Einfach krass mit OBS, wenn ich die Meter eingestellt habe, dass ich die sehe, dann verbraucht OBS doppelt so viel CPU. Statt 15, 30%. Ja, wieso? Nein, die müssen reifen. Gucken, ob ich das von vorne hinkriege. Ich fange von. Wie viel kann ich denn da? 1, 2, 1, 2, 3. Muss ich anders machen. Gott. Müsste auf die 1 kommen. Muss mal ausprobieren. Also insgesamt finde ich es irgendwie, es ist anders. Ich weiß noch nicht, das hier oben gefällt mir eigentlich relativ gut. Das mit den Knöpfen wirkt so ein bisschen reingesetzt. Aber eigentlich auch ganz schön. Machen wir hier den Valhalla hier an. Und dann machen wir hier den Valhalla an. Ist das der Large Room schon? Na?
Auch mehr Stimmen, das reicht nicht mit den 12, wenn ich die so lange halte.
Es ist schneller. Na, zeig's an. Was war das für eine Anzeige? So geht denn der so weit drüber jetzt? Vorher nicht, aber jetzt? Achso, ich wollte noch den hier. Da machen wir jetzt hier noch einen LFO rein. Und der macht jetzt...
Nee, so war das nicht gedacht. Das funktioniert jetzt nicht mehr. Schade. Kann ich jetzt nicht mehr hier im Clip Clear Expressions gibt's hier. Das ist gut. Aber ich kann jetzt nicht mehr im Clip einen Loop machen. Wieso geht das jetzt nicht mehr? Das war super. Vielleicht, weil ich hier im Track war. Ah, doch, geht wieder. Alles da. Mhm. Okay. Okay. Das sieht gefährlich aus. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Dann machen wir das einfach. Und starten wir neu. Also da scheint auch eine Menge in der Performance gemacht zu sein, habe ich so das Gefühl. Es fühlt sich irgendwie direkter an. So, ist wieder da. Shift Z hat er vergessen. Aber ist okay, ist ja auch gerade ein Crash. Ja, aber ich hätte gern, wenn ich auf Pad klicke, dass ich Shift Z habe und nicht, wenn ich irgendwo anders drauf klicke. Shift Z. So.
Oh, war falsch. Na? Na? Bleibst du auf? Das Shift Z, das ist noch sehr buggy. Hoffe, das... Ah, okay, das ist natürlich die falsche Nummer hier. Ich dachte eigentlich, ich hätte das hier. Was denn Quatsch mache ich da gerade?
Ein bisschen viel Crash.
Oh, ich soll langsam Schluss machen hier. Na? Machen den hier mal zu. Den speichern wir. Soll ich die Audio-Engine wieder an? Definitiv. Vor allem, wenn das so lange geht, dann geht das meistens nicht gut. So, nochmal probieren oder es bleibt halt einfach nur der Restart. Nee, ist dasselbe gerade normal passiert. Dann also ich würde, so von den Sachen, die ich bisher gesehen habe, ist das die instabilste Beta, die ich jemals hatte. Aber trotz allem, es ist eine Beta und danach darf man es nicht bewerten, die jetzt allerdings auch nicht mehr hochkommt. Oder ich habe irgendwie falsch gedrückt, weil will ich überhaupt gar nicht. Na, kommt wieder. Draußen kreisen schon wieder die Hubschrauber und suchen mal nach mir, weil ich die Bitwig Beta 6 installiert habe. Mit tierisch was los heute. Activating Audio Engine. Okay, da sind wir wieder. Mal den lang genug hier. Gehen wir da mal rein. Will ich das nochmal neu anschlagen? Ich habe da groß keine Dingsies drin. Ich habe das Gefühl, das Handling hier mit den Noten ist besser. Ja, aber das hat er nicht gespeichert. Und wenn ich das mache, muss ich die aufteilen. Also das... Oh. Alt gedrückt halten. 5. Alt gedrückt halten, dann ist sauberer Schnitt. Ein paar Sachen scheinen wirklich gut gelungen zu sein. Jo.
Oh, der hier funktioniert nicht mehr. Hab vergessen, was das... Wow. Kann ich das hier nicht machen? Dann muss ich hier machen. Beim Template hat er auch die 110 überschrieben. Ich hatte da, glaube ich, auch 124 eigentlich. Wo ist denn der, dass ich das Vorhören ausstellen konnte, das ist Gain. Wenn ich hier draufklicke, damit ich gibt's es nicht mehr? Da, doch, hier ist es. Jedes Mal, wenn ich auf dem Controller die Rekordtaste ausdrücke, dann dreht er hohl. Über Driven by Mouse Generic Flexi. Ne, da war wieder dieses kurze Flaggern. Oh, doch, er ist wieder da. Hallo?
Das gefällt mir richtig gut. Also die kann ich den nicht kaputt machen? Entfernen. Und Doppelklick ist. Die Sichtbarkeit ist. Könnte man den Klippen noch ein bisschen mehr abdunkeln, damit das vorne so ein bisschen deutlicher wird. Und die Noten in weiß machen oder irgendwie sowas. Also Visibility ist hart an der Grenze. Automation. Weiß nicht, warum ich die ganze Zeit V drücke. Na, ich will nur das haben, bitte. Warum muss ich woanders draufklicken? Achtung, Rekord aus. Schreib's mal rein. Using channel break flexi script driven by Moss. Bitwig crashes when using record knob to stop. Kann man vielleicht noch reinschreiben. Korg Nano Control 2. Vielleicht steht es ja dann da drin. Oder aber es hilft. Aber kommt wieder, das ist eigentlich ganz gut. Schon wieder. Den hier müsste ich eventuell ein bisschen runter. Ups. Ja, das ist jetzt ein bisschen, aber was soll's.
Stopp. Nicht Record drücken. Hallo Bogus. Sehr geil. Die neue Version ist sehr geil. Hat noch etliche Bugs, aber dafür ist es eine Beta. Aber die ist wirklich toll. Also viele so Editing-Features sind dazugekommen. Und ich weiß nicht, ob du die Videos schon gesehen hast. Es ist alleine schon die Automation, dass man die jetzt hier schön drüber legen kann. Das ist klasse. Es sind so ein paar Features, die sind super, aber die sind auch buggy. Zum Beispiel kannst du jetzt sagen, machst so eine Geschichte, wo du die alle hier klein machst. Alle Tracks hier klein machst. Und je nachdem auf welchen Clips, der wird groß gemacht und die anderen werden klein gemacht. Warte wieder so. Da kannst du halt einfach eine schöne Übersicht behalten. Und bist nicht die ganze Zeit am größer kleiner machen von den Sachen. Das ist toll. Aber das ist noch ein bisschen buggy, wenn du anfängst, Automationen zu editieren. Zum Beispiel hier. Dann springt der ständig. Jetzt ist er weggesprungen, obwohl ich noch in der Spur bin. Dann versucht er halt einfach hier runter zu springen. Und so Sachen. Und noch ein paar andere kleine. Also es gibt ein paar Bugs noch, aber wenn die ausgemerzt sind, ist das echt toll. Was? Bist du noch blinder als ich? Da hat sich riesig viel getan. Ja, guck dir doch mal, das hier ist alles viel dunkler, obwohl ich es echt hell gestellt habe. Ich hatte es in der letzten Version so. Aber das ist jetzt einfach nur meine persönliche. Ich weiß nicht, was da original ist. Ich vermute mal 50. Great Color Black. Das habe ich noch gar nicht geguckt. White. Ah, das sind die hier. Nee. Great Color Black White. Habe ich jetzt. Ich sehe es nicht. Ah doch, hier sieht man so ein bisschen.
Dann das in der kleinen Version siehst du immer noch bestimmte Sachen, wenn ich jetzt hier auch Audio reinpacke. Irgendwie einen Beat Loop, aber Audio wäre vielleicht nicht schlecht. Und es scheint auch echt schneller zu sein, habe ich so das Gefühl. Was du hier vielleicht auch siehst, wenn ich das größer mache, siehst du, dass es hier so Shadings hat. So hier hell und hier dunkel. Und das ist immer so Loop Beginn und Loop End und so Sachen. Und da die haben so richtig viel Ideen reingepackt. Ich vermute mal, die werden das im Laufe der Zeit nochmal so ein bisschen ändern, weil es schon so Bonbon-mäßig. Was jetzt auch nicht weiter schlimm ist. Aber schon cool. Das ist mein... Das ist der... Da müsste ich mal... Wieso verschiebt denn der das nach hinten?
Aber es gefällt mir richtig gut, auch wenn das jetzt gerade mit diesem Feature nicht so 100% hinhaut, mit diesem Zooming-Feature. Dass man die Sachen hier immer noch sieht. Das war auch was, was mich so ein bisschen gestört hat in dieser Lego-Geschichte. Wenn du es klein gemacht hast, dann hast du halt einfach nur die Klötzchen gesehen. Wieso? Hier fängt das eigentlich an. Irgendwas habe ich da anders gemacht. Ja, das wirst du. Und demnächst wird echt verdammt wenig Musik rauskommen von Leuten, die Bitwig haben. Also, ich glaube, es ist insgesamt halt auch schneller geworden. Viel, wie sagt man, responsiver, also reagiert viel besser, habe ich das Gefühl irgendwie. Was ich schön finde, ist, dass sie das hier an der Seite dicker gemacht haben, die Farben. Das fand ich vorher immer so ein bisschen schmaler. Und es hat so einen netten Schein von Star Trek, das mag ich auch. Aber so ist vielleicht so dunkel. Nee. Finde ich auch, dass es echt ein modernes Aussehen hat. Es hat mich im ersten Moment so ein bisschen an die Bilder, die ich von Cubase kenne, erinnert, mit diesem Grid hinten dran. Also insgesamt bin ich ja schon Fan von so Dark Modes. Dass einem der Bildschirm nicht die Augen ausbrennt. Das ist im ersten Moment ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil bisher war einfach der Hintergrund heller. Aber ich mag das eigentlich. Ich brauche noch ein bisschen, um mich dran zu gewöhnen. Aber ich finde es gut. Also ich hatte hier noch... Oh, das mal. Gleich zu laut. Das machen wir nochmal. Das kann ich dann nachträglich noch...
Was habe ich bei dem gemacht hier? Der ist so zwischendrin. Das Summen? Das hier? Oder das? Moin Nils. Ja. Das vom Hive. Dieses Pad, das ist im Prinzip einfach nur ein Pad. Mit 2 Akkorden. Mit dem falschen drin. Das hier quasi. Einfach eine Sägezahn mit ein bisschen Unison und runtergefiltert. Wobei ich eigentlich da noch... Und das ist ziemlich stark im Reverb drin hier. Wobei... Guck, kriege ich das im Hive hin? Wenn ich den EQ anmache und in den Mids... Dann drücken die nicht so. Ist ein bisschen zu laut jetzt. Alles mal hier ausprobieren. Ja, stimmt. Hast du eigentlich mal dieses von Air Windows, dieses 2-Tape 8 ausprobiert, Nils? Ich glaube, da hatten wir das letzte Mal. Oh Mensch, mach das. Gerade so für alles Mögliche gut. Also Basses und Midrange-Geschichten ist das super.
Voice trifft so heftig. Wieso habe ich hier... Moment. Wieso hat das gerade nicht funktioniert? Also, weil ich die falsch gedreht habe. Moment. Wo war jetzt hier das Stereo gerade?
Ich glaube, ich muss mal echt länger mal wieder was damit machen. Doch hier gerade Stereo, Delay. Wie heißt das Instrument? Streampad. Hallo Marco, schön, dass du da warst. Ich mache auch gleich Feierabend. Hab auch noch ein paar Sachen vor. Jetzt kriege ich den nicht hin. Und viel Spaß. Nee. Danke.
So, stopp, sonst stürzt mir alles wieder ab, wollte ich gerade sagen. Ja, es scheint dann doch nicht am Rekord-Button zu liegen. Aber kommt wenigstens wieder. Wo habe ich denn... So, gucken wir mal, auf was für eine Lautstärke wir das gefahrlos kriegen. Das Mic ist an. Das Mic ist an. Ah, okay. Verstehe nur noch das Mic, ja. War wieder wegen dem Absturz. Ja, jetzt ist wieder da. Danke. So, sind wir hier. Minus 13. So, theoretisch können wir da jetzt einfach vorne dran den hier anmachen. Tape. Wir machen jetzt erst noch mal gucken, was mit dem Saturator passiert. Und sanft den Presswerk rein. Da muss ich aber kurz Stopp machen, weil ich glaube, der knallt gerade ordentlich rein, wenn der angeht. Das will ich eigentlich gar nicht. Ja, macht das. Also die Air Windows von dem Beacon Pole, der hat ja alle Air Windows Consolidated heißt das, genau. Das ist quasi ein Projekt von dem Beacon Pole, der bei dem Search Synthesizer mitmacht oder sehr viel programmiert. Und der hat quasi alle Plugins von dem Chris Johnson von Air Windows zusammengepackt in so eine Übersicht, und da sind halt die ganzen Plugins drin. Und da unter Tape und To Tape 8. Ich habe da ja auch ein Video dazu gemacht. Also wenn du vorsichtig rangehen willst, dann machst du erstmal Head Bump aus. Hier, so erstmal aus. Und Flutter erstmal aus. Und dann experimentierst du erstmal nur mit Input und guckst mal, wie weit du es in so eine Bandverzerrung reindrücken kannst. Und wenn du dann zum Beispiel nur mit Shape arbeitest, kannst du hier die Höhen so ein bisschen, ich versuche es gerade mal zu zeigen. Ich weiß nicht, ob es geht.
Ich erkläre das in meinem Video ganz genau, wie das funktioniert. Das sind so Dolby-Algorithmen hier. Hat nichts mit Dolby Atmos zu tun. Und da kannst du halt dann einfach irgendwie mehr Höhen rausarbeiten oder... Ich wollte hier nochmal was ausprobieren. Also das, was du gerade gehört hast, das war ja eigentlich mehr Lautstärke, ne? Davon darfst du dich nicht beeindrucken lassen. Aber du merkst es dann... Alles gut, alles gut, ich frage ja nicht ab. Oder soll ich abfragen? Nee, ich frage ja nicht ab. Ich sag's nur, ich weiß, manchmal hat man einfach ganz andere Dinge im Kopf. Aber ich habe manchmal, wenn ich deine Sachen so höre, denke ich mir, so ein bisschen, weißt du, wenn du sie mit so einer Tape-Verzerrung oder einer Tube-Verzerrung so ein bisschen so die Bässe oder so anraust, dann ist mein Musikgeschmack oder mein Soundgeschmack, deiner kann ja komplett abweichen, ne? Ist einfach nur, ich weiß nicht, ob du damit experimentierst. Und ich glaube, wenn du damit experimentierst, wirst du es wirklich mögen. Kann ich mir vorstellen. Weil das bringt halt einfach so eine... Wie soll ich das sagen? So was Organisches. Das ist wie wenn du so ein ganz flaches Material hast und dann hast du ein anderes Material, was halt so ein bisschen rauer, weicher, wie so rauer Samt irgendwie drauf ist. Es ist viel interessanter, sich anzufühlen. Und so ähnlich, so finde ich ein bisschen mit dem Sound. Das hat einfach so eine andere Oberflächenstruktur, so eine andere Klangfarbe vielleicht, so eine Rauigkeit, so ein Britzeln irgendwie, so ganz leichtes, kaum hörbares, aber doch spürbares drin. Und da entstehen tolle Sachen teilweise, ne? Es ist nicht immer gut, muss man einfach immer ausprobieren. Das ist das Schöne bei dem Two-Tape. Du hast einfach zum Beispiel einen Bass und dann ballerst du einfach das Air Windows hinten dran und guckst einfach mal. Zum Beispiel... Na, wo ist meine Maus? Da. Wo habe ich's? Air Windows? Da. Nee, da. Zum Beispiel dieses Flutter ist früher von den Kassettendecks. Wenn die so geleiert haben, das ist dieses Flutter. Und manchmal ist das sogar auf einem Bass ganz gut, dass er einfach nicht so ganz sauber kommt. Ne? Also da packst du halt einfach so komische Sachen rein. Hau dir das vielleicht einfach mal so standardmäßig bei Bässen, auch bei Flächen kann man das irgendwie schön benutzen. Auch das Flutter, ne? So ein langsames Flutter, dann eiert es manchmal so rechts, links so ein bisschen. Nicht zu viel, einfach nur so ein bisschen. Und das macht viel, viel beim Sound aus. Ist das zu laut schon?
hier. Ist hier kein... Ist doch Snap to Crit an oder so? Habe ich jetzt hier... Snap to Beat? Wird ganz gern hier... Ah, wahrscheinlich war es das. Mein Fehler. Nehmen wir... Wieso kann ich das jetzt nicht hier hinpacken? Copy. Paste. Okay. Da stimmt auch noch was noch nicht. Und der letzte... Gut, da ist noch... was ist das? Nee, was war Zebra? War hier? Da ist wahrscheinlich... Wieso bleibt er so lange da? So lange Release-Zeiten? Eigentlich nicht. Naja, das stimmt. Na, soll wahr. Siehe einfach eher Windows, das To-Tape als Gear irgendwie. Wieso macht er hier weiter? Steuerung J. Ah, ich glaube, das ist mein Fehler. Ich habe, glaube ich, einfach diese Delays zu hart. Wobei das Feedback geht eigentlich auch. Nee. Warum spielt denn der da so lang? Das ergibt keinen Sinn, warum der so lang spielt. Liegt es am Ende vom Clip, dass er das irgendwie nicht mitkriegt? Tatsächlich, da ist irgendwie noch ein Bug. Der kriegt das Ende vom Clip nicht mit. Hörst du auf, mir alle auszuwählen? Und ich hätte gern die Piano Roll. Standardmäßig, nicht die Hybrid-Dingsi. Dann ist hier wieder irgendwie was kaputt. Dass er hier nicht anklippt.
Aber trotzdem. Das ist immer noch nicht in Ordnung. Ja, ist okay. Kann man ein bisschen... Hallo Pelzknubbel. Petzknubbel, Entschuldigung. Na, so. Alles. Alles ist neu und alles ist sehr geil. Noch sehr buggy. Für Bitwig ist es extrem buggy. Für ein normales Programm ist ein normal buggy wahrscheinlich. Aber es ist wirklich toll.
jetzt mal hier natürlich machen kann. Ich habe vergessen, wo es nochmal ging. Ne, ich müsste es am Track Volume selber machen, damit ich das ausfade. Quasi ganz zum Schluss hier irgendwo. Was habe ich hier? Ich weiß gar nicht mehr, was ich da an Zeug habe. Ein Tool. Und der müsste dann hier einfach ausfaden. Ich habe keine Lust, das jetzt quasi hier zu machen. Das ist der Standard und dann mache ich einfach 1, 2, 3. Ah, kann man schneller machen. So, theoretisch könnte ich das auch hier einstellen. Das macht ja jetzt nicht wirklich was, wenn, so wie ich das Ding aufgebaut habe. Nehmen wir den hier und ich brauche noch einen Transient Shaper, Transient Control, der mir ein bisschen vom Transienten wegnimmt. So.
Streampad. Das hat, glaube ich, auch noch einfach viel zu viele Mitten. Vielleicht sogar Tiefe. Lustig beim draufklicken. Alles klar, wie gesagt, ich bin auch gleich fertig. Ich wünsche dir einen schönen Tag, war schön, dass du reingeguckt hast und bis bald und viel Spaß mit 2Tape 8. Und gerade nochmal hier, ich glaube, das war aber, sah auch gut aus. Was mich irgendwie verwundert ist, der ist ja noch nicht mal oben am Limit. Okay, das soll es gewesen sein. So, das war der Stream mit Bitwig 6. Ich bin, wie gesagt, nachher noch bei dem Stephan Bobinger im Synthesizer Studio Berlin. Das ist Bobinger Audio auf YouTube. Könnt ihr einfach mal gucken bei der AB Reference Session und dann gucken wir uns auch nochmal zusammen Bitwig 6 an. Oder wie Dirk meinte, ich darf das glaube ich gar nicht im Stream sagen. Die Nummer 6 und Arbeiter. Egal. Alles klar. Ich wünsche euch was. War schön, dass ihr dabei wart. Bis bald. Tschüss. Ich lasse noch einmal dann gleich durchlaufen.